أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم. For them will be a home of peace with their Lord. وهو وليهم بما كانوا يعملون. He will be their friend because they practiced righteousness. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. On the day when He will gather them all together. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ. On the day when He will gather them all together and say, O ye assembly of jinns, much toll did ye take of men. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ. The friends amongst men will say, رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. Our Lord, we made profit from each other, but alas, we reached our term, which thou didst appoint for us. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ. He will say, the fire be your dwelling place. خَالِدِينَ فِيهَا. You will dwell therein forever. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Except as Allah willeth. Inna rabbaka hakimun alim. For thy Lord is full of wisdom and knowledge. Jazakallah.